अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्ल्ड जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर्स। नंबर 1, विच इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? ए, ब्रिटिश इंडियन लाइब्रेरी इंडिया। बी, लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स कनाडा। सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएस। डी, रशियन स्टेट लाइब्रेरी रशिया। इसका सही जवाब है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएस। चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। नंबर 2, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा जानदार कौन सा है? ए, एलिफेंट। बी, जिराफे। सी, ब्लू व्हेल। डी, कैमल। द आंसर इज ब्लू व्हेल। Let's come towards the third question. Which place has the highest rainfall in the world? दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह होती है? ए, लोरो कोलंबिया। बी, लोपेज डी मिखाई कोलंबिया। छेरा पोंजी इंडिया। माउसेन राम इंडिया। The right answer of this question is option D, Mausen Ram, India. Now come towards the fourth question. Which is the smallest bird in the world? दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? Option is A, the weevil. B, the pangolin. C, the hummingbird. D, the goldcrest. The answer is C, the hummingbird. Now come towards the fifth question. Which is the largest planet of our solar system? हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा कौन सा है? ऑप्शन ए, जुपिटर। बी, सैटर्न। सी, अर्थ। डी, सन। द आंसर इज जुपिटर. Jupiter is the largest planet of our solar system. Now come towards the sixth question of this session. Which is the smallest country in the world? दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? ऑप्शन ए, वेटिकन। बी, मोनाको। सी, नारो। डी, सैन मेरिनो। Answer is A, Vatican. Now come towards the seventh question of this session. Which of the following companies largest maker of the computer chips in the world? नीचे दिए गए में से कौन सी कंपनी ऐसी है जो दुनिया में कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है? ए, इंटेल। बी, माइक्रोसॉफ्ट। सी, AMD। डी, नन ऑफ दीज। द आंसर इज इंटेल. इंटेल इज द लार्जेस्ट मेकर ऑफ कंप्यूटर चिप्स इन द वर्ल्ड. Now come towards the eighth question of this session.
Where is the headquarter of Mercedes-Benz? Mercedes-Benz کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ آپشن اے USA, آپشن بی جاپان, آپشن سی جرمنی, آپشن ڈی اٹلی. The answer is Germany, option C. Now come towards the 9th question of this session. GPS stands for. GPS سے کیا بنتا ہے؟ آپشن اے گلوبل پوزیشننگ سسٹم, آپشن بی گلوبل پوائنٹر سیٹلائٹ, آپشن سی جنرل پوزیشننگ سسٹم, آپشن ڈی جنرل پرپز سیٹلائٹ. The answer is option A, global positioning system. Now come towards the 10th question of this session. Google's headquarter is located in which city? Google کا ہیڈ کوارٹر کس شہر میں ہے؟ آپشن اے یونائٹڈ اسٹیٹس, آپشن بی جاپان, آپشن سی جرمنی, آپشن ڈی اٹلی. The answer is United States. Option A, US is the right answer of this question. Come towards the 11th question of this session. Cow is the national animal of which country? گائے کس ملک کا قومی جانور ہے؟ آپشن اے انڈیا, آپشن بی نیپال, آپشن سی بھوٹان, آپشن ڈی اگین انڈیا. The right answer is Nepal. Option B Nepal. Cow is the national animal of Nepal. Come towards the next question. Which of these games is not played in Olympic? ان میں سے کون سا کھیل ایسا ہے جو اولمپک گیمز میں نہیں کھیلا جاتا؟ اے فٹ بال, بی ہاکی, سی کرکٹ, ڈی والی بال. The answer is cricket. Cricket is not played in Olympic Games. Next question, please. The first internet browser was. پہلا انٹرنیٹ براؤزر کون سا تھا؟ کس کمپنی کا تھا؟ اے گوگل, بی یاہو, سی بنگ سرچ, ڈی آرکائیو. You can also say Archie. The answer is D, Archie. The first internet browser was Archie. Next question. A citizen of which of these countries have never won a Nobel Prize? ان میں سے کس ملک کے شہری نے کبھی کوئی نوبل انعام نہیں جیتا؟ اے عراق, بی ایران, سی نارتھ کوریا, ڈی میانمار. The right answer of this question is C, North Korea. پہلے کامن ویلتھ گیمز کا انعقاد کس سال میں ہوا؟ The first Commonwealth Games were held in the year
A. 1920, B. 1930, C. 1940, D. 1950. The right answer is B. 1930. The first Commonwealth Games were held in 1930. This is the last question of this session. Please subscribe our channel for more interesting content, and thanks for watching. Also, don't forget to give a thumbs up. Please press like and bell icon. Allah Hafiz.